Πολύ σημαντικό και για το σύλλογο και για όλους εμάς που θα βρισκόμαστε στο παρκέ. Θέλουμε να τιμήσουμε τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Έχει δώσει τόσα πολλά και στον Παναθηναϊκό και γενικότερα σε όλο τον μπάσκετ σε όλη την Ευρώπη. Played in this tournament as an opponent with Tel Aviv and had a lot of fun. So yeah, it's good competition and kind of a good tournament before EuroLeague. Εντάξει, θα έρθουν ομάδες που είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη, ομάδες Ευρωλίγκας. Το επίπεδο θα είναι πάρα πολύ ψηλό. Και όντως είναι ευκαιρία και για μας να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. The Yannakopulos tournament is very important for us. We played there the last few years. There's a reason for that. It's usually our last stop before we begin the regular season. It's always one of my favorite places to go to, always one of my favorite places to play, and I'm looking forward to having an opportunity to play there very soon. It's obviously good for preseason to be able to play in this arena with all the fans. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος να γεμίσει το γήπεδο και να τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη αυτού του ανθρώπου.